আশা করি সবাই ভালো আছে। শুভ নববর্ষে সবাই শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমি একটা রেসিপি আপনাদের কাছে শেয়ার করছি। আমি রেসিপিটা একটা অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি। দেখুন আজকে রেসিপিটা আমি দিচ্ছি চিকেন চাঙ্গিস। যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমি এই রেসিপিটাতে একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি, যেটা হচ্ছে বড় এলাচ। বড় এলাচটা আপনারা দেবেন, আপনারা যাদের ভালো লাগে তারা আপনারা খেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। বড় এলাচটাই মেন, এটাতে দিলে ভালো লাগবে। আর কাজুর পেস্টটা আমি কম দিয়েছি, আপনারা যদি বেশি রিচ খান আপনারা দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। চলুন দেখা যাক যে রেসিপিটা কিরকম আপনাদের লাগে। আজকে চিকেনটাতে কি কি ম্যারিনেট করতে লাগছে আপনারা দেখুন, আমি ম্যারিনেট করে দেখাচ্ছি। টক দই, একদম জল ছাঁকা টক দই, সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো, রসুন বাটা হাফ চামচ, আদা বাটা, নুন হাফ চামচ, চাট মশলা পরিমাণ মতো। এটা আমি মেখে 30 মিনিট মতন রেখে দেব। আমি ঠিক 30 মিনিট মতন মেখে রেখে দিলাম। একদম যত সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। মিনিট মাখা রইল, ঢাকা দিয়ে রাখছি। 30 মিনিট পর আমি খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আধ ঘন্টা পর আমি চলে এসেছি। দেখুন এটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এবার আমি একে গ্যাস জ্বালছি। জল রয়েছে, গরম হয়ে যাক কড়াইটা, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, ভালো লাগে খেতে। আমি বাড়িতে ট্রাই করে দেখেছি, ভালো হয়েছে এবং আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি জিনিসটাকে। তেল দিলাম, এতে একটু ফ্রাই করে নিতে হবে।
বেরিয়ে গেছে। এবার আমি এতে তেলটা দিয়ে দিলাম। আজ এই চিকেনটা কিন্তু পুরো রিফাইন অয়েল দিয়েই করছি। পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দিলাম। এগুলো দেখুন আমার ভাজা হয়ে গেছে বাদামি বাদামি রং করে। এগুলো আমি এবার বাদামি রং আসবে এটা মিহি মিহি করে কেটে নেবেন আপনারা পেঁয়াজটাকে। এখন নুন দেওয়া হবে না, নুনটা শেষকালে দেওয়া হবে। ঠিক এই কালারের সময় আমি এটা আদাটা অ্যাড করে দিলাম। আদা বাটা দেখুন এটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে রসুনটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা একটু বাড়িয়ে দিলাম। একটুখানি রসুনের গন্ধটা চলে যাক, স্মেলটা বেরোয়। সেটা যতক্ষণ না চলে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি এতে অন্য কোনো মশলা অ্যাড করতে পারছি না। দেখুন আপনারা দেখুন স্মেল চলে গেছে। এবার আমি এতে দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো,
অ্যাড করিনি। চামচ মতন কাজু বাদাম বাটা, ফ্রেশ মিল্ক, তেলটা বেরোতে থাকো। এটাতে তেল বেরিয়ে গেছে, আমি এবার মাংসগুলো এতে অ্যাড করছি। যেহেতু মাংসটা সেদ্ধ নয়, এবার এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো, সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ধিমে আছে আমি এটা ঢাকা দিয়ে রাখলাম, এবার ধিমে আছে আঁচ করে দিলাম। এরপর আমি আসছি খানিকক্ষণ পরে আপনাদের দেখাতে, দেখুন সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা। দেখুন এবার ঢাকাটা খুলছি, দেখতে পাচ্ছেন তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এতে আমি অ্যাড করছি ফ্রেশ টমেটো পিউরি, টমেটো আমি এতে দিয়ে দিলাম। এবার দেব নুন, আর নুনটা আগে মাখানো ছিল বলে আমি এতে নুনটা তখন দিইনি। নুন দেবেন, আমি হাফ চামচ নুন দিলাম, কাপ বলে ফেলেছি, হাফ চামচ বলতে গিয়ে আমি কাপ বলে ফেলেছি, ভুল ধরবেন না। দেখুন এটা একটুখানি আর ফুটবে, কেন টমেটোটা যেহেতু দেওয়া হয়েছে এই মাত্র। রান্নাটা বাড়িতে করে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে, খুব ভালো হয়। দেখুন এটাতেও কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার ঝোলটা তাদের পরিমাণ মতন রাখবেন, কতটা আপনার বাড়িতে কতটা ঝোল প্রয়োজন, সেটা যেহেতু বাদাম দেওয়া আছে সেহেতু অটোমেটিক টাইট হয়ে যাবে। এবার ফ্রেশ ক্রিম এতে আমি অ্যাড করলাম। একটুখানি শুকিয়ে নিলে ভালোই লাগবে এটা। সামান্য গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এতে। দেখুন এরকম ঠকঠকে হয়ে যাবে। যেহেতু ক্রিমে চিনি আছে, আমি এতে কিন্তু চিনি অ্যাড করিনি, কোনো রকম মিষ্টি আমি এর মধ্যে দিইনি। সামান্য আমি আমার স্টক করা ছিল এই মেথিটা, এটাকে কাসুরি মেথি বলা হয়, সামান্য দিলাম এতে, দিয়ে আমি এটা অফ করে দিচ্ছি এবং ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমার রান্না পুরোপুরি কমপ্লিট। আমি 5 মিনিট পর খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের সার্ভ করে।